Karibu mtazamaji kwa taarifa kamili, na vilevile unaweza zungumza nasi katika mitandao yetu ya Twitter @KTNews, @mwakafrida, #MbiuWikendi. Saa chache baada ya mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed kutoa matamshi yaliyomdhalilisha seneta mteule Isaac Mwaura, makundi ya kutetea haki za watu wanaoishi na ulemavu yamesema yatachukua hatua za kisheria dhidi ya Junet. Tayari tume ya uwiano na maridhiano NCIC imeshtumu matamshi hayo, ikitoa wito kwa wanasiasa kupunguza cheche za maneno zinazochochea mgawanyiko wa taifa. Tunaitwa Isaac Mwaura. Mimi nilikuwa nafikiri yeye ni mlemavu ambaye inafaa saidiwe. Sijui alipaka hii kala ya kuimpeach. Ndio inaitwa nini, bleaching. Ni matamshi yaliyotolewa na mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed katika mkutano wa hadhara wa kupigia debe ripoti ya BBI katika kaunti ya Turkana hapo jana. Maneno hayo yakiwakoroga nyongo wengi, haswa watu wanaoishi na ulemavu nchini. It is also an abuse of the dignity of all of us collectively. An abuse to one of us on the basis of disability is an abuse to all of us. Muungano huo sasa unasema utaelekea kwenye asasi husika kutafuta haki kwa kiongozi wao wanaosema alidhulumiwa. Junet Mohamed should immediately withdraw and apologize for his rather unfortunate demeaning and dilatory remarks towards our leader, Honorable Senator Isaac Mwaura, if at all he deserved the literal and honorable member of parliament. We are giving an ultimatum of 14 days for National Cohesion and Integration Commission to make sure that it takes the words of Junet as incitements. Hata hivyo, katika ujumbe kupitia mtandao wake wa Twitter, Junet ameomba msamaha akisema matamshi yake hayakulenga kumdhalilisha Mwaura. Lakini ujumbe wake uliendelea kusema alinuia kukosoa namna mbunge huyo mteule anautumia ulemavu wake kujichumia kisiasa. Wakati huo huo, tume ya uwiano na utangamano nchini NCIC kwa ujumbe wake pia umekosoa matamshi hayo, ikisema ni kinukuu, ikiwa matamshi hayo ya kudunisha watu wanaoishi na ulemavu yataendelea, basi itachochea mgawanyiko kati ya jamii. Mwisho wa nukuu. Sasa itatarajiwa kuona kama tume ya NCIC itachukua hatua zaidi kando na orodha ya fedheha iliyoanzisha wiki hii ili kudhibiti joto la kisiasa nchini. Emmanuel To, KTN News, Nairobi. Na mtazamaji, kwingineko, viongozi kutoka kaskazini mashariki wamekashifu vikali shambulizi la kijiji cha Konton, eneo bunge la Wajir Mashariki. Shambulizo hilo linadaiwa kutekelezwa na walinda usalama katika jitihada ya kupiga vita kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Nyumba kadhaa, mifugo na mali yenye thamani isiyojulikana iliharibiwa katika mkasa huo. Viongozi hao sasa wanaitaka serikali kufidia wanakijiji na kuomba msamaha kwa kosa hilo. But as far as the incident which happened is unheard of, my community have been cooperating with the security forces in the fight against Al-Shabaab, and the actions which have happened is an affront and negates the good cooperation that existed between the security forces and the general public at large in the fight against Al-Shabaab. Who is this that's radicalizing the communities? If the government abducts the people without arraigning them to in court, burns houses, the children who will have gone to school, probably the only people to radicalize them and teach them something they have is the Al-Shabaab. The teachers are not there. So who is it that is radicalizing the communities around there? Is it the government or the Al-Shabaab? Animals were also banned under their sheds. That is, we cannot call it the government forces, we call it attacks in the uniforms of the security forces of Kenya. We urge the Matiang'i and whoever responsible for the security apparatus to come to the books of justice for the people or the security officers who take the laws into their hands.
Mtazamaji, turudi hapa jijini Nairobi ambapo baraza la vijana wa jamii ya Wanubwi limekashifu shughuli ya ubomoaji iliyofanyika mtaa wa Kibos mjini Kisumu. Kunradhi, ni Kisumu si Nairobi. Na wakizungumza katika msikiti wa Makina jamii ya eneo la Kibra, viongozi hao walisema ubomoaji huo ni mojawapo tu ya dhulma wanazozipata watu wa jamii hiyo ya nchini. Aidha, walikashifu kubomolewa kwa msikiti katika bomoa hizo za Kisumu. Watu wakazi wa pale walikuwa pale kabla hata ya Kenya kupata uhuru, kwa sababu saizi ni wajukuu na vilembwe ya wale wazee ambao walikuwa wanajeshi wa Uingereza, wakapatiwa sehemu pale kuanzia hizo miaka takriban, tukihesabu sasa hivi ni miaka 100. Ni dhulma kweli? Sisi je, kweli sisi tunahesabika ni wa Kenya ama sisi ni labda others, hata si others, labda ni second class citizens? Msikiti si mahali ya mchezo. Uhuru hiyo ya kuabudu iko wapi? Sasa wale hawajaabudu, wanaabudu nje kwa mvua na nyumba ya Mwenyezi Mungu ilikuwa. Kama kuna kitu ilikuwa any sort of development yao wanataka kuweka pale, ama ni dry pot ama sort of anything, waerudia wananchi. Sababu hao wananchi ndio hao wananchi wanaotegemea katika kura na katika mahitaji yao yote ni hao wananchi. La usingekuwa hao wananchi, hata hii serikali haingekuwa. Wajue wananchi ndio serikali, si wao. We don't know the ill motive behind the county government of Kisumu giving another space for the communities of Kibos to live. And which surety do we have that the place which they are being given is safe for them to be there? Because the same thing happened way back before. Before the community came to Kibos, they were somewhere near Kibos, but the government decided to build something the other side and brought them back to Kibos. Now they've lived in Kibos, the houses have been demolished and they've been sent again to another place. Wa Katoliki jimbo la Nyeri Anthony Muheria amekashifu vikali wanasiasa wenye tabia za kugeuza hafla za mazishi na kuwa mahali pa kupiga siasa na kurushiana cheche za maneno. Akizungumza mjini Nyeri, Muheria amesema kuwa baadhi ya wanasiasa wamekosa heshima kwa wafu kwa kuleta siasa na hata kuzua vurugu kwenye mazishi. There is nothing that can in any way explain or excuse the intolerance, the polarization, the abuses that we have been witnessing, especially amongst our leaders. It is important that we call upon ourselves our own respect as Christians and as citizens. There is no reason why we should be sowers of hatred, of violence, using our positions in order to instigate those who are perhaps undermined. This is why we are calling upon our leaders, calling upon their Christian and God-fearing sense, that they must call upon themselves to the calling that they have of bringing unity, of bringing harmony, and that they must desist. We are really appalled by the levels that the funerals have descended to in the name-calling, in the abuses, in the polarization and instigation, and also even descending into physical fights. Mtazamaji, ni majuma mawili tu baada ya kubomolewa kwa nyumba zilizokuwa katika ardhi ya wakazi wa Maruma ipatao ekari 1000 katika mji wa Diani, kaunti ya Kwale. Na hii leo wamepatwa na butaa baada ya vibanda walivyojenga kuteketezwa asubuhi ya kuamkia leo, huku polisi wakishika doria kuzuia kuingia kwenye ardhi hiyo tata. Mwanahabari wetu Tobias Chanji ametembelea sehemu hiyo. Na hivi ndivyo hali ilivyo katika shamba hili la Maruma katika eneo mji wa Diani. Wakazi wakisema kuwa wameweza kuangushiwa nyumba zao majuma mawili yaliyopita, lakini kuamkia usiku asubuhi ya leo vile waliweza kuchomewa vibanda vyao ambavyo walikuwa wametengeneza alimradi kujistiri tu kwa siku wakisubiri labda ardhi mbadala. Na wengi wanasema kuwa ni ardhi ambayo wameishi kwa takriban zaidi ya miaka 20, na hivyo wanashangaa ni kwa nini wamekuwa wakichomewa na kubomolewa nyumba
nyumba zao, na asubuhi ya leo polisi walipofika katika eneo hili, upande wangu wa kushote kuna mtaro pia vile ambao umechimbwa ili kuwazuia wenyeji au wakazi wa eneo hili kuja katika eneo hili. Nyuma ya mpiga picha wangu nayo tukiwa na kanisa, na ambayo kwa sasa imebakia kibanda na ambacho waumini wanaendelea na ibada yao. Lakini niruhusu tu nizungumze na baadhi yao, watoe hisia zao, maoni yao, na labda ni vipi tumefika katika mustakabali huu. Tuanze na majina yako. Kwa majina mimi naitwa Mohamed Bundo. Mimi ni mzaliwa wa hapa Diani, lakini cha kunishangaza ni kuwa hapa tumevunjiwa karibu mara 3. Hili ni jambo la kushangaza. Tinga inavunja, inaenda inarudi inakuja inavunja, inaenda inarudi inakuja inavunja, inaenda inakuja inavunja. Paka leo karibu saa 10 usiku wamekuja na kututilia moto pale tumelala. Chakula imetua moto, uniform za watoto zimetiwa moto, Yani hakuna kitu tulichobakishiwa. Jina langu kamili naitwa Anisa. Mimi ni mkazi hapa mahali. Lakini tulishangaa kutoka tarehe 16 sisi tuko juu. Tulibomolewa nyumba, kwa tumejenga nyumba room 5, yote ikamwagwa. Na kutoka wakati huo sisi hatuna makao, tunakaa juu, hatukuli, tunakula juu, mara polisi wametuvamia. Wengine tulilazwa hospitali baada ya kuangushiwa nyumba, maana ilikuwa hakuna njia nyingine kutusaidia. Kwa hivyo tunaomba serikali tusaidie mahali walipo, wajue kwamba pia sisi ni wa Kenya na ni wapigaji kura, na wanatuvunja moyo kwa sababu kila tunavyojaribu kufanya tunaona haiwi. Hatuoni mbunge, hatuoni governor, hatuoni yoyote. Tulikuja na maskari paka dakika hii wako katika ground. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali iangalie sana makini, maana sisi pia ni wananchi na tunapiga kura na tunakatwa tax. Kwa hivyo sisi tax yetu tunashindwa, tunakatiwa tax ya sima peke yake, lakini hatuna raha. Nasema sima pekee. Taxi ni ya sima tu. Shukrani. Wa mwisho tu tuongee na mzee hapa. Majina yako? Ni pastor? Kwa majina ni Pastor Joseph Kihonge wa kanisa la Neno FGC. Mimi nimeshangaa sana kutoka tarehe 16, ilikuwa ni siku ya Jumamosi, kuamkia Jumapili ili waamini waweze kuingia kwa kanisa kumwabudu Mungu. Na tulipoamuka kwa mapema kuweza kuja kumwabudu Mungu, tulikuta maaskari wamezingira kanisa na kuweza kuiangusha kanisa la Mungu. Na vile Kenya kuna haki ya kumwabudu Mungu, na pia kanisa inajengwa kwa ajili ya wakazi ambao wanakaa mahali pale waweze kuwa na Mungu wa kumwabudu. Ninashangaa sana, wamekuja mara kwa mara nikajenga kanisa, wamekuja mara ya 4, na leo tena ni siku ya Jumapili. Tumekuja kumwabudu Mungu asubuhi na mapema, na tumekuta mapolisi pia wamezingira mahali pale, tukakosa katika mahali popote pa kumwabudu Mungu. Tunaomba serikali tusaidie sana. Naam, ujumbe wako umefika. Ni baadhi tu ya waathirika katika familia 600 wanaoishi katika ardhi hii inayodaiwa kuwa ekari 1000, wakizungumzia tu masaibu wanayopata kutokana na ardhi hii, na pamoja wengi wakisema kuwa tu wamekosa makazi katika sehemu hii ambayo wameishi kwa miaka na mikaka. Kwako studio. Naam, shukran mwanahabari wetu Tobias Chanji kutoka ukanda wa Pwani. Mtazamaji, naona kwamba dakika 15 zimekatika baada ya saa 10. Unaendelea kutazama taarifa za Mbiu Wikendi. Usiende mbali, nitarudi na mengi zaidi.